Endelea kutazama Capuchin TV, kitambulisho Katoliki. Na shukrani kwa kujiunga nasi jioni ya leo ili tuweze kukupasha ambayo yamejiri kutoka kote nchini. Jina langu ni Geoffrey Omare na mwenzangu katika lugha ya ishara ni Samuel Wainaina. Viongozi wa kisiasa wamehimizwa kuwa waangalifu katika mienendo yao wanapohudumia jamii na kuhakikisha wanatekeleza wajibu wao kwa uadilifu na uwajibikaji. Akizungumza wakati wa maadhimisho ya miaka 100 tangu kifo chake Mtakatifu Joseph Alamano, mwanzilishi wa shirika la wamisionari wa Konsolata, wakiwa ni mapadri pamoja na watawa wa kike na wale wa kiume, Askofu Peter Kiara wa jimbo Katoliki la Marsabit ameweza kupongeza sana viongozi wale ambao wanawajali watu wenye mahitaji mbalimbali kwa moyo wa dhati. Askofu Kiara pia amesisitiza kuwa misaada na huduma kwa wahitaji hazipaswi kufanywa kwa nia ya kujionyesha, kutafuta umaarufu wa kisiasa, bali ni zipate kutekelezwa kwa upendo wa kweli na utu bila kujali kutambuliwa na watu wengine. Aliweza kuwahimiza waumini na viongozi kuiga mfano wa Mtakatifu Alamano pamoja na wamisionari wengine waliotia alama katika jamii kwa kujitolea kwa kufanya wema na huduma kwa wale wote ambao ni wahitaji. The mission is wide. Let us not only look at it at these consolatas. There are many others who are consoled what you are saying. That St. Joseph Alamano from heaven, he may continue to mold us and teach us how to console. Console genuinely, but also stand by the values and the virtues that contribute to leadership in a better way instead of the politics ya kupayuka. If we are politicians, wacha tupayuke kwa njia hii ambayo tunasema sasa, so that the country can be consoled, can be corrected, can also learn, to treasure the values and the blessings God has given us. I'm very happy. Na kwingineko ni kwamba msemaji wa serikali Daktari Isaac Mwaura amesema serikali imechukua hatua kuhakikisha usalama wa Wakenya walioko katika maeneo yaliyoathiriwa na mzozo Mashariki ya Kati. Susani Pulemi ana kina cha taarifa hiyo. Msemaji wa serikali Daktari Isaac Mwaura amewashauri kuepuka maeneo ya mapigano, kupunguza safari zisizo za lazima na kuwasiliana na balozi za Kenya kupitia nambari rasmi zilizotolewa. At the same time, as you may be aware, already all Kenyans who are in those areas that are affected by the existing conflict in the Middle East are advised to avoid any place where there is conflict, to reduce movement, and also to take care of themselves and use the numbers that have been provided across various platforms to reach out to our embassies. The government remains very committed to ensuring the safety of all of Kenyans who are, working or studying or going about their business
in the very many places that are affected, by this conflict that is now going on. Kuhusu ripoti ya NADCO, Daktari Mwaura amesema serikali imejizatiti kuitekeleza kupitia mkakati wa nguzo 3 unaohusisha idara 54 za serikali, miswada 16 ya sheria na mchakato wa kura ya maoni kwa mujibu wa katiba. Ameongeza kuwa ripoti ya maendeleo itatolewa kwa umma hivi karibuni. The NADCO report, we still see some people saying that the NADCO report is not being implemented. We want to once again reiterate that we are very committed to the implementation of the NADCO report. As we had said earlier, this is for emphasis, we are using the 3-pronged approach. First and foremost is there are templates for all the 54 state departments that are being implemented under each state department is headed by a principal secretary. We also have the 16 pieces of legislation, and of course, there's a question of the referendum that needs to be, dealt with, either during the general elections or any other way. So that remains to be our commitment of the 10-point agenda, and you can see that the task force is very well facilitated. The 5-man committee is very well facilitated to continue doing. Wakati huo huo, serikali inalenga kusajili zaidi ya wapiga kura milioni 6, 70% wakiwa vijana. IEBC imeonya dhidi ya kampeni za mapema zisizo halali, ikisisitiza uchaguzi huru na wa haki. It's also very important, and especially for our Gen Zs, to reiterate what the IEBC has said. We want to register over 6 million Kenyans, and this is very, very important, so that 70% of this being the youth. The government is very key in ensuring that we provide the requisite resources to the IEBC. To state is that the commission, the IEBC, will take firm and lawful action against individual or groups engaging in premature national campaigns outside legally stipulated areas in accordance with the Elections Act and related regulations. Credible elections remain the cornerstone of our democracy. Katika sekta ya afya, Wizara ya Afya imeanzisha sindano ya Lenacapavir ya kuzuia maambukizi ya virusi vya ukimwi itakayotolewa bure kuanzia Machi mwaka 2026 katika kaunti 15 zenye maambukizi ya juu. It's also true that now we have an active HIV prevention injection. It's very interesting for many people. So Kenya continues to lead in the continent in advancing innovative public health solutions, and the Ministry of Health has introduced Lenacapavir. I don't know how you pronounce this one. Lenacapavir. Okay, pre-exposure prophylaxis for HIV prevention. While open public discourse as a vaccine or shot, it is not a traditional vaccine. It is a highly effective injectable administered twice annually. This intervention reduces the risk of HIV acquisition by more than 99.9% when properly administered. But this is not to call for people to go into rampage just because now they cannot get infected by HIV and AIDS. Aidha, serikali imedhibitisha kusitishwa kwa makubaliano ya PPP kuhusu uboreshaji wa uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta, huku mpango mpya wa kitaifa wa upanuzi ukitarajiwa kuanza mwaka huu chini ya usimamizi wa serikali. This issue of JKA upgrade, we need to clarify as follows. The government wishes to clarify reports regarding a purported fresh PPP deal involving the Adani Group for the upgrade of the Jomo Kenyatta International Airport. The proposed public-private partnership agreement has been formally terminated. The government, through the Kenya Airports Authority, confirmed this position in court on 24th of February 2026. So I think let us not have, people trying to create propaganda. The government is now advancing a sovereign, listen to this, a sovereign integrated JKA master plan. The project includes the development of a new passenger terminal, construction of a second runway, expansion of the airfield, and the development of an airport city. Construction is scheduled to commence this year. Nikiripotia Mtazamo Katoliki, runinga ya Capuchin, jina langu ni Susan Bulemi. Na vijana wamehimizwa kujihadhari kutumiwa vibaya na wanasiasa kuzua furugu na kwa mikutano ya kisiasa. Akizungumza na wanahabari mjini Machakos, aliyekuwa akiombea kiti cha ugavana kaunti ya Machakos,
Nzioka Wahita amesema kuwa vijana wengi wanatumiwa na wanasiasa kuzua vurugu kwa mikutano ya kisiasa, akiwahimiza vijana kuepukana na tabia hiyo. Aidha, Nzioka ameendelea kuwahimiza vijana kujipatia kura kwa wingi, wakati huu tume ya uchaguzi na mipaka IEBC inaendelea na zoezi la kuweza kuandikisha watu kama wapiga kura. Ni kuhimiza wanarika vijana sana sana, endeni mchukue vitambulisho wale ambao hawana vitambulisho, na uendeni utafute katika sub county office ya IEBC, ujiandikishe upate kura yako, na ujue kuanzia mwezi wa 3 mwezi huu kuna mass registration, yani outreach kutoka IEBC. Tume ya uchaguzi itakuwa round kila mahali, kwa kila soko, kwa kila sub location, wakiandikisha vijana. So tafadhalini muende. Wale ambao mnafikiri mtabadilisha serikali kwa kukaa nyumbani, nothing will happen. Endeni mchukue kura na muweke kwa mfuko na mngojee siku yenyewe ifike. Ya pili, tumeona sasa tano mbalimbali. Vijana sasa wameanza kutumiwa kuleta vurugu. Wanapewa pombe na vitu madawa haramu, mihadarati, waingie kwa mikutano, waanze cause chaos. Vijana msitumiwe. Hiyo ni you are being robbed. Your future na future vizazi vijazo inaibiwa na wanasiasa, kwa sababu wanakudanganya, mulete vita, msipige kura, lakini wewe uwafanyie kazi ya kuleta vurugu. Mimi nitakwambia siasa yangu si ya siasa ya vita. I have no personal issues with any of my opponents. Hakuna siku nitaleta vijana niwaambie muende mulete vurugu kwa rali ya mtu mwingine. Kila mtu ajipange mahali yako. Ni kitu ya muhimu sana. Vijana, police round hii naona kama hawana mchezo. We don't want people dying for nothing. We don't want young people dying on behalf of politicians. That cannot happen. Mimi sitaki kijana aende ajiweke katika fujo na apigwe na serikali au apigwe na walinzi, afe, na hiyo kifo it will be a waste for nothing. Tafadhalini vijana, wekeni amani na acheni msiwekwe ndani ya hii siasa ya porojo. Na watu wanaoishi na ulemavu katika kaunti ya Kakamega wameitaka serikali na wahisani kuwapatia viti vya magurudumu vinavyokidhi mahitaji yao ili kuboresha uhamaji na kuweza kulinda heshima yao. Wakizungumza katika maadhimisho ya siku ya kimataifa ya viti vya magurudumu, Karen Wanjera alisema baadhi ya viti wanavyotumia ama wanavyopewa vifai na husababisha watumiaji usumbufu. Nancy Kajuju ana maelezo zaidi. Mjumbe wa kamati tendaji anayesimamia huduma za jamii, vijana, michezo, jinsia na utamaduni, Jacqueline Masicha, alisema kaunti imegawa viti hivyo kusaidia wanufaika na kurejesha heshima yao. Akitaja kuwa Rais William Ruto alitia saini sheria ya watu wenye ulemavu ili kuimarisha uwakilishi wao. President signed in May 2025 the Disabilities Act. And the act requires us to ensure that PWDs are represented in all spheres of our life in the society. So this is just one of them. And it is also one of the reasons why we signed the other day the social protection policy. And it calls for us to keep supporting them. One of the things we are doing, you can see, is now the distribution of the wheelchairs. Now we also do farm inputs to them. We also give the social grants to PWDs, just to ensure that they are well taken care of and looked at. You can see even the beneficiaries we choose. We are looking at the very critical cases we have in the county. We have so many, but you can see there are people who don't have wheelchairs. They are walking on their feet. We've even have people who have sores because of crawling for a very long time. Those are the people whom we are picking and ensuring they have wheelchairs. Kwa upande wake, mwakilishi wa Bethany Kids Kijabe Job Matumbai alisema viti vya magurudumu vinachangia ujumuishaji kwa kuwezesha watoto kupata elimu na kushiriki katika shughuli za kiuchumi, huku washikadau wakitoa wito kwa serikali kuziba pengo la upatikanaji wa vifaa hivyo. Jamii
wale ambao wanafanya katika disability space. Tunapenda kualika all the stakeholders. Umoja ni nguvu. Serikali, mashirika ambazo za serikali tushirikiane ili kupeana appropriate wheelchairs, hasa za watoto ambao wanaweza kwenda shule, waweze kusoma, watu wakubwa waende kufanya biashara, waweze kutembeleana, waende katika lengo kubwa ni kujumuika katika jamii. Having a wheelchair afforded them the opportunity to get an education, afforded their parents an opportunity to see their child flourish, and most importantly felt less of a burden. Everybody wants to feel included in their society. We've seen that the wheelchair allows for the opportunity for people to do so much more of their potential, to meet the potential, to rise high. And sometimes it's as simple as just being able to go up. Because they come with so many wheelchair give out, not knowing that you're giving a person a wheelchair that is not appropriate. And that is something that need to stop. It needs to stop because they take advantage of that, and I think it is something that is discouraging to us as person with disability, because we know the impact. After giving me a wheelchair that is not appropriate, I know the impact that what will happen after that. So I think even if they want to give out wheelchair, they should work with people who are able to give out wheelchair appropriately, take the measurement. Natembea tuna mikono wanako makono vile inafanana. Kutembea yangu ni. Nikiripotia Mtazamo Katoliki, runinga ya Capuchin, jina langu ni Nancy Kajuju. Na taarifa nyingine ni kwamba wasiwasi unapozidi kuongezeka kuhusu kukabiliana na majanga na changamoto za usafiri wa dharura, mpango mpya umezinduliwa katika kaunti ya Kakamega ili kuziba pengo la huduma za usafiri katika ngazi ya jamii. Shirika la PIMAC International Support Services linasema mpango huo hautarahisisha tu usafiri, bali pia utaimarisha maandalizi ya mapema kukabili majanga. Asasha Elizabeth anatujuza zaidi. PIMAC International Support Services has rolled out a community-based Tunaomba ruhusa kwenda mapumziko mafupi. Tutarejea tena baadaye na taarifa zingine. Usiende mbali, kwa sasa tuchukue mapumziko. Africa is rising, and so is her charge. The Catholic University of Eastern Africa, CUER,
Faculty of Theology, in collaboration with AMESER, proudly presents the 28th Interdisciplinary Theological Session, running from Wednesday the 4th to Friday the 6th of March 2026 under the powerful theme, A Self-Reliant Church for Effective Evangelization in Africa, inspired by Pope Francis, guided by Veritatis Gaudium, and building on the vision of the 20th Plenary Assembly of the Symposium of Episcopal Conferences of Africa and Madagascar SECAM, held in 2025 in Kigali, Rwanda. This landmark session will explore how the African Church can become spiritually, materially, structurally, and pastorally self-sustaining, not isolated but mission-driven. Scholars from Africa and beyond are invited to contribute. Be part of shaping the next 25 years of the Church Family of God in Africa. A self-reliant church for effective evangelization for Africa. A live stream of this event will be available on Capuchin TV and its corresponding media platforms. Keep watching Capuchin TV, your staunchly Catholic identity channel. Shukrani kwa kuendelea kuwa nasi. Kumbuka taarifa hizi unazipata moja kwa moja kwenye runinga ya Capuchin na kwenye mitandao yetu ya kijamii. Tuko kwenye Facebook, YouTube, TikTok, X na Instagram. Endelea kutufollow. Na kwenye taarifa zingine ni kwamba kutokana na gharama ya maisha kupanda sana na kuadhiri watu wengi nchini, serikali imetakiwa kuwasaidia wale wanaoishi katika nyumba zisizo salama kupitia mpango wa ujenzi wa nyumba za wananchi zinazojulikana kama affordable housing. Pia imewahimizwa kuweza kupunguza gharama za bidhaa za ujenzi wa nyumba ili wananchi waweze kujimudu ama makazi yenye hadhi ya kuridhisha mahitaji yao. Kauli hiyo iliweza kutolewa na Karanja Mburu wa Matangi, kiongozi wa shirika lisilo la kiserikali la Kids International, wakati wa uzinduzi wa nyumba ya familia moja iliyokuwa imeathirika huko Gaitega, Murang'a, ambapo hapo awali walikuwa wakiishi katika hali mbaya sana ya maisha na sasa wamepata makazi bora na salama. Ningeomba serikali iagushe bei ya mabati akristi kidogo, mtu wa kujishughulikia awe anapata pesa ya kujinunulia kabati hata 5 ajengee mtoto wake ama ajijengee. Sababu kile mtu wa kujishughulisha anapata siku hizi ni kitu ya kukula. Uchumi uko juu sana, hata akijikasa aje hawezi. Kwa hivyo serikali ningeiomba na unyenyekevu iwe inaagusha bei ya mabati na vitu za kujenga zote wale wanaagusha. Sisi tuwe tunaweza kujinunulia mabati, tujenge na tujenge watoto, tusiwe tunanyeshewa namna hii. We are here today because we have blessed a family with a house because their house was falling off, was raining, and during this rain season, we are asking anywhere we can help because most of the time when there is a heavy rainfall, the houses are carried out, and we are calling to our well-wishers to make sure everybody is living in a good shelter, and if they are not, we need to make sure that they move to a better shelter where their lives are not endangered. We have seen mudslides in Murang'a, and we are asking everybody to make sure they stay safe during this time. And this house is a call because one thing I usually say, we need these houses for the
for the affordable housing, we need to bring them to the village because they have the land. All we have to do is help them. This house here has costed 1.5 million and it's a 4-bedroom house and it's a good house. So we need to encourage the government to bring the affordable housing to the villages. We have people with land and all they have to do is build for them and they own the house. Yes, with affordable housing, we need to make sure that there's different ways we can help. One, we can work with the government and the NGOs to build a house for them. Secondly, we can lower all the interest or give them a grant, free interest funds, so that they're able to do that. Secondly, they are also able to give lower the interest or give materials so that people are able to build. Give a good environment for the people to build. The government has enough resources to even have engineers, to have the masons, to have people who build the house. They can pay those labor and people buy the material and build for them. So there's different ways we can attack this so that each person, because even teachers are being taken money from, everybody is paying taxes. It's not only the people from town, everybody is paying taxes. We need to benefit. I'm calling for the government. The number one way to help the poor families is free education. With the free education, parents will have extra money to do other things. Secondly, there is other programs. There is a farming program, like this place in Gaitega. They are still waiting for 17 years for Gaitega and Eco irrigation water. They don't have that. Those are some of the programs that we need to emphasize on them so that these families are able to take care of themselves. People, when they talk about pesa mfukoni, all it means is get these people something to do and they will do it themselves. Na huduma ya misitu Kenya KFS imefanya kikao cha ushirikishwaji wa umma katika eneo la Lower Eastern kujadili ufunjaji wa miti katika misitu ya Iveti na Mumandu. Kulingana na naibu mkuu wa wahifadhi wa misitu Daktari Clement Ngoriareng, miti hiyo ilipandwa miaka 30 iliyopita kwa madhumuni ya kibiashara na sasa imekomaa au inakaribia kukauka. Amesema miti itafunwa na nafasi yake kupandwa miti mingine maradufu ili kuongeza uoto wa taifa. Serikali pia imeweza kuimarisha ulinzi wa misitu kwa kuongeza walinzi ili kukabili ukataji haramu. Serikali ya kaunti kwa upande wake imeweza kuahidi kushirikiana na serikali ya kitaifa kulinda vyanzo vya maji na kuweza kuhamasisha upandaji wa miti zaidi hasa wakati huu wa mvua. The matured and over matured trees. As county government, we have an interest to protect our forest cover. So we've given our remarks and views touching on the protection of the environment, reforestation, replanting of the same number or more number of trees, na pia kuzisha wananchi, na pia tumesema let this go to benefit the local community. We have the local millers who should participate in the transparent process of the procurement, and we are asking the Kenya Forest Services to do positive discrimination to ensure the process benefits the local traders. This is the impact, or this is the effect, and this is how the community can participate. This way, we are able to create awareness among the members of the community and all the stakeholders within the county. And therefore, today, we are here to undertake that consultative process, and we are happy that we have all the stakeholders that we require. The county government is here, represented by the CEC and other officers, both for the national and the county, to provide their views and also to be sensitized. We have the community forest associations, we have the members of the civil society, we have even the value of these trees. Remember, we invested in planting or growing these trees, and the purpose was for commercial purposes, so that we can harvest and utilize it. And therefore, not many plantations we have here in Machakos County. We are going to do the plantation, the harvesting in Iveti,
and Mumandu. Just very small plantations that we developed some 20-30 years ago. And the harvesting is to target the over-mature species. What we can only say is that yes, we know our tree cover is very low, and that is why we are calling everyone on board to make sure that we do planting. Our tree cover here is standing at 6.03%, and the forest cover 2.6%. And therefore we are safe, and the CFS have also played a very big role. And I want to take this opportunity to thank the members of the CFA and the members of the community, because they have been on watch. Whenever they see anything illegal, they raised alarm and gave us an opportunity to respond immediately. Na idara ya uchunguzi wa ajali za ndege AAID imeanza kukusanya na kuhifadhi sehemu muhimu za mabaki ya ndege iliyoanguka inayomilikiwa na kampuni ya Youth Aviation, huku uchunguzi rasmi ukianza kwa kufuata itifaki za kimataifa. Anthony Simiyu ana maelezo zaidi. Uchunguzi wa ndege hiyo aina ya helikopta iliyoanguka na kuwaua watu 6 kwenye eneo la Jebkeb, kaunti ya Nandi, unafanyika chini ya masharti makali ya muktaba wa kimataifa wa usafiri wa anga unaoweka viwango na taratibu za kimataifa za ndege kuchunguza ajali na matukio ya ndege. Kaimu mkurugenzi wa idara ya uchunguzi wa ajali za ndege, Frederick Kambuge, amethibitisha kuwa wamefanikiwa kupata mabaki muhimu kutoka eneo la ajali ambayo yatawasaidia katika uchunguzi. Components that the investigators have picked from this scene of accident, some of them will be ferried outside the country, particularly to the state of manufacturer and the state of design of the aircraft as required by the protocols of the convention to which Kenya, our country, is a signatory to. Katibu mkuu wa idara ya barabara na uchukuzi, Taarifa Mbaiga, amesitiza kuwa uchunguzi utafanyika kwa njia ya haki na huru. Tuko na team iko kwa ground, team ambayo kazi yake ni kufanya investigation in case of an accident. It is expected by the ICAO convention Annex 13 that immediately an accident happens, it is notified to the all the bodies, the ICAO, International Civil Aviation Organization. That was done immediately, and we expect the team to do an investigation and give us a report in the next 30 days, a preliminary report of exactly what happens. And what we want to ask the public, to ask our leaders and everybody, it's not to speculate. I think we have a team that is qualified to tell Kenyan exactly what happens and the circumstances surrounding this accident. Akiongeza kuwa kwa mujibu wa kanuni za usafiri wa anga, ripoti ya awali itatolewa na kuchapishwa ndani ya siku 30 zijazo. Vilevile amewasihi wa Kenya kuepuka uvumi na kuipa nafasi mamlaka husika kukamilisha uchunguzi. The next steps that will follow includes the following. 1, we are obligated to issue a preliminary report within 30 days of an accident, and therefore next month around 28th, the Aircraft Accident Investigation Department will be releasing a preliminary report that will give details in terms of circumstances that might have contributed to the occurrence in a preliminary format. We will be moving to ensure that all the parts are secured this evening. Nikiripotia Mtazamo Katoliki, jina langu ni Anthony Simiyu. Na basi hapo tunafika kikomo mwa Mtazamo Katoliki jioni ya leo, na tunazidi kukushukuru kwa njia kipekee kwa mchango wako na pia kwa sapoti yako kila kuchao kuhakikisha kwamba runinga hii ya kipekee ya Kikatoliki, kitambulisho Katoliki, inazidi kunawiri kwa kujitolea kwako. Mungu azidi kukulinda, kukubariki na kukuimarisha zaidi. Na katika msimu huu wa Kwaresma, tunapoendelea kufuatilia kwa utaratibu zimewekwa na kanisa, kumbuka tuingia katika juma la pili, na katika juma la pili tunazidi kujiuliza maswali mengi zaidi kuhusiana na ongezeko kwa kasi
la deni la serikali, na wote tunauzika kwa njia moja au nyingine. Mchango wetu ni upi kwa kuweza kuhamasisha na kuhakikisha kwamba viongozi katika taifa hili wanawajibika? Na basi kwa sasa nikutakia usiku mwema. Mimi ni Geoffrey Omare na mwenzangu katika lugha ishara amekuwa ni Samuel Wainaina. Endelea kutazama Capuchin TV, kitambulisho Katoliki. You are watching Capuchin TV. For any complaints, comments, or compliments on our programming, you can either write to us on info@capuchintv.co.ke or you can call us directly on 0717 424 866. Your complaint shall be addressed within 7 days. Remember to keep a copy of your communication with us. Keep watching Capuchin TV, your Catholic identity. Dear our esteemed alumni, don't be left out this August 2025 intake. Enroll for your postgraduate studies at Tangaza University today. We are offering flexible blended programs both online and in person, designed to fit your busy schedule. As part of our alumni community, you will benefit from our greatly reduced fees tailored to support your academic journey. Additionally, we offer online language courses to help you upscale your skills and broaden your opportunities. Don't miss this chance to grow, lead, and transform your future. Apply today by visiting our website at www.tangaza.ac.ke or send an email to inquiries@tangaza.ac.ke or contact us on 0720 539 471 or 0711 713 910 or 0722 204 724. Tangaza University, teaching minds, touching hearts, transforming lives. Well, hello to you, our dear viewers of Capuchin TV, and welcome to the Family Faith Show, whereby we get to interact with the youth in various ways. Let's stop judging people according to their tribes. We present to you fresh perspectives, exciting conversations, engaging debates, Bible trivia discussions, showcasing of talents such as singing, dancing, art, and so much more from guests who keep it real and authentic. Sasa wewe, nitajuaje hautanihat? In true that human nature, So buckle up, because this season is about to be epic with me, your one and only host, Susan Bulemi. Keep it locked right here on the Family Faith Show every Wednesday from 2 to 3 p.m. only on Capuchin TV.